Hi students, welcome to the third tutorial of the chapter Trigonometry. ఈ ట్యుటోరియల్లో మనం exercise 11.1 కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 నుంచి 6 వరకు సొల్యూషన్స్ చూద్దాం. This is your first problem from the textbook. మీరు ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఏం సాల్వ్ చేయాలన్నా సరే ట్రిగనోమెట్రీకి సంబంధించినటువంటి 6 రేషియోస్ యొక్క డెఫినిషన్స్, సైన్, కాస్, టాన్, కొసీకెంట్, సీకెంట్, కాట్ వీటికి సంబంధించినటువంటి రేషియోస్ కంపల్సరిగా మీకు ఆ ఫార్ములాస్ వస్తేనే ఇందులో ఏ ప్రాబ్లం అయినా సాల్వ్ చేయగలరు. అదేవిధంగా సెకండ్ ట్యూటోరియల్లో మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ 1, 2, 3 ఇవి కనుక మీ దగ్గర కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నట్లయితే మీరు చక్కగా ఈ ఎక్సర్సైజ్లో ఏ ప్రాబ్లం అయినా సాల్వ్ చేయగలరు. రైట్, నౌ ఇన్ ఏ రైట్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి 8 cm, 15 cm and 17 cm are the lengths of AB, BC and CA respectively. Then find out sin A, cos A and tan A. సో ఒక ట్రయాంగిల్ ఏబిసి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఉంది. యాక్చువల్గా ఈ క్వశ్చన్లో రైట్ యాంగిల్ ఎక్కడుందో మనకి ఇవ్వలేదు. వాట్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ సైడ్ ఎక్కడ? యాక్చువల్గా లాంగెస్ట్ సైడ్ 17 cm. ఈ 17ని సిఏ అన్నాడు ఈ క్వశ్చన్లో. సో సిఏకి ఆపోజిట్గా ఉన్న యాంగిల్ బి. సో వెన్ యూ డ్రా ద ట్రయాంగిల్ మనం రైట్ యాంగిల్ని బి దగ్గర పెట్టుకుంటాం. సో వీఆర్ గివెన్ 3 sides. వీఆర్ గివెన్ ఏబి 8 cm, బీసీ 15 cm అండ్ సిఏ ఆల్సో 17 cm. అసలు ఈ రైట్ ట్రయాంగిల్లో 3 sides మెజర్మెంట్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. అలాంటప్పుడు డైరెక్ట్గా ఏ రేషియో కావాలంటే ఆ రేషియో మనం రాయొచ్చు. ఫస్ట్ లెట్ us రైట్ సైన్ ఏ. వాట్స్ ద ఫార్ములా ఫర్ సైన్? ఇట్స్ ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్. మనం సైన్ ఏ రాస్తున్నాం. సో ఏకి సంబంధించినటువంటి రేషియో రాస్తున్నాం ఇక్కడ. వాట్స్ ద ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ఏ? It's actually BC. So this will be BC by what is the hypotenuse? AC. So you will have BCM of 15, ACM of 17. So the ratio is actually 15 by 17. Actually 15 cm, 17 cm and రాసినప్పుడు రేషియో కాబట్టి రేషియోకి యూనిట్స్ ఉండవు. Now let us write cos. What's the formula for cos of an angle? Adjacent side divided by hypotenuse. What is adjacent side? It's actually AB. So you will have AB by AC. AB is 8. AC is 17. So cos A is 8 by 17. Now next one tan. Tan of the angle is opposite side by adjacent side. Here opposite side is BC. Adjacent side is AB. So it will be 15 by 8. So చాలా simplest problem ఇది. అన్ని sides ఉన్నాయి మన దగ్గర. Direct గా ratios రాయడమే. Please do subscribe to my channel to get the latest updates. Now let us look at the second problem. The sides of a right triangle PQR are PQ 7 cm, QR 25 cm and angle Q 90 degrees. Actually printing error ఉంది. అది actually angle P 90 degrees అని ఉండాలి respectively. Then find the values of tan Q minus tan R. Now the name of the right triangle is actually PQR and the right angle is at P. Can you tell me what is the hypotenuse here? P కి opposite గా ఉన్నది hypotenuse. It's actually QR. So here we have QR as the hypotenuse. Now we are given PQ 7 cm and QR 25 cm. Now you have to find tan Q minus tan R. We are given 2 sides and we are not given this PR. So మనకి ఒక side miss అయింది. Let us take it as A. Now from Pythagoras theorem, hypotenuse square is side square plus side square. Then you will have QR square is equal to PQ square plus PR square. ఇవన్నీ మనం ట్యూటోరియల్ 1, 2లో చాలా డీటెయిల్గా నేర్చుకున్నాం. మీరు కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో వీటి లింక్స్ కూడా ఉంటాయి, మీరు చూసుకోండి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ టు ద సొల్యూషన్. నౌ యూ విల్ హ్యావ్ 25 square ఇస్ ఈక్వల్ టు 7 square ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. నేను పిఆర్ని ఏ అని రాశాను, లేదా మీరు డైరెక్ట్గా పిఆర్ని పిఆర్ అని ఉంచినా ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. సో 25 square is 625 అండ్ 7 square is 49. దిస్ బికమ్స్ 625 is equal to 49 plus a square. Now you have to transpose 49 to the other side, then it will become minus 49. That means a square is equal to 625 minus 49, which is equal to 576. So a square 576. Automatically a becomes square root of 576. 576 perfect square. Square root of 576 is actually 24. So మనకి third side కూడా వచ్చింది PR. We got it as 24 cm. Now you have to find tan Q minus tan R. So right angle కాక మిగతా 2 angles Q and R. ఈ రెండింటికి tans కనుక్కుని వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ కనుక్కోవాలి. సో మనం యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ 3 values. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ tan Q, tan R, దెన్ వాట్ ఈ డిఫరెన్స్. సో tan Q, tan ఈస్ ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. సో మనం Q కి రాస్తున్నప్పుడు Q కి ఆపోజిట్ సైడ్ PR, adjacent side PQ. So this becomes PR by PQ and PR is 24 and PQ is 7. So this is actually tan Q. Now let us find tan R.
R ki opposite side PQ. So this will be PQ by PR, right? Now PQ is 7, PR is 24. So we calculated the two values, tan Q and tan R కనుక్కున్నాం. Now you have to find the difference. అంటే మనకు వచ్చినటువంటి రెండు వాల్యూస్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఒక దాంట్లో ఒకటి. సో tan Q ఏమో 24/7 minus 7/24. Actually when you have to add the fractions or subtract the fractions, అవి లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అవ్వాలి, అంటే డినామినేటర్స్ ఈక్వల్ ఉండాలి. ఇక్కడ డినామినేటర్స్ ఈక్వల్ లేవు కదా, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ ద డినామినేటర్స్. 7కి 24కి ఎల్సిఎం 168. సో ఇట్ విల్ బి 168 ఎల్సిఎం వేస్తాం. 7 టేబుల్లో 168 24 టైమ్స్, ఎందుకంటే 7 24సే కదా 168. సో ఆ 24 ఇంటూ న్యూమరేటర్, సో యూ విల్ హ్యావ్ 24 ఇంటూ 24 మైనస్ ఈ 24 168లో 7 టైమ్స్, సో 7 ఇంటూ 7, 24 24s are 576 minus 49. So 576 minus 49 by 168. 576 minus 49 is 527. So the answer is 527 divided by 168. So మీకు ఏ రేషియోస్ ఇచ్చి ఇలాంటి వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వచ్చు. సో మీరు బేసికల్గా 6 ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్, అదేవిధంగా పైథాగరస్ థియరమ్ని అప్లై చేయడం, ఈ రెండు విషయాల్లో స్ట్రాంగ్గా ఉంటే మన ట్రిగ్నోమెట్రీలో ఏ ప్రాబ్లం అయినా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా సాల్వ్ చేయొచ్చు. Now look at the third problem. In a right triangle ABC with right angle at B, in which small a is equal to 24 units, small b is 25 units, and angle BAC is equal to theta, find cos theta and tan theta. మనం ఏ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ మనకి ప్రాబ్లమ్ని రీడ్ చేసి అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం తెలియాలి. సో హియర్ we are given a right angle triangle and the right angle is at B. So that's the first thing. ఇక్కడ మరి సైడ్స్ యాక్చువల్గా స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి అని ఇచ్చాడు. మన లోవర్ క్లాసెస్ కూడా నేర్చుకున్నాం. స్మాల్ ఏ అంటే బీసీ అని అర్థం. స్మాల్ ఏ అంటే ఏ అనే వెర్టెక్స్కి ఆపోజిట్గా ఉన్న సైడ్, ఏ యాంగిల్కి ఆపోజిట్గా ఉన్న వెర్టెక్స్ ఏంటి, సైడ్ ఏంటి, బీసీ. అలాగే స్మాల్ బి అంటే సిఏ. సో ఇది మనం మైండ్లో కీప్ పెట్టుకోవాలి. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ఎ ట్రయాంగిల్ అండ్ ద రైట్ యాంగిల్ ఇస్ ఎట్ బి. వీఆర్ గివెన్ బీసీ 24 అండ్ బి స్మాల్ బి అంటే ఏసీ. సో మన దగ్గర ఏకి ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంది, హైపోటెన్యూస్ ఉంది. And we are given that angle BAC, angle BAC అంటే ఈ యాంగిల్ theta అని ఇచ్చాడు. Excuse me. So now you have to find cos theta and tan theta. సో మన దగ్గర యాంగిల్ A ని theta అని నేమ్ చేశారు. cos కనుక్కోవాలి, tan కనుక్కోవాలి. For that first you have to find AB. Let us take it as x. Now let us come back to our very old Pythagoras theorem. Hypotenuse square is side square plus side square. So this becomes AC square is equal to AB square plus BC square. AC square 25 square is equal to A square plus 24 square. 625 is equal to X square plus 576. Now X square into 576 transpose cheste, you will have X square is equal to 625 minus 576. It's actually 49, which means X is equal to square root of 49. Then we have got X is equal to 7. So third side kuda మన దగ్గర వచ్చింది. So now you want cos theta. What's the formula for cos of an angle? Adjacent side by hypotenuse. మనం ఈ theta కి రాస్తున్నాం. Theta adjacent side AB, hypotenuse AC. So this becomes AB by AC. AB emo 7, AC emo 25. So we got cos theta. Now let us find tan. Tan is actually opposite side by adjacent. What is the opposite side of theta? It's actually BC. So BC by AB, BC is 24 and AB is 7, right? ఈ విధంగా మనం ఏ ప్రాబ్లం అయినా చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. Let us look at fourth problem. If cos A is equal to 12/13, then find sin A and tan A. So we are given cos A. Actually, మనం example problem solve చేసినప్పుడు similar problem solve చేసాం, right? Now we are given cos of angle A. You have to find sin and tan. So let us take, given that cos is 12/13. So let us draw a triangle. Actually, A దగ్గర angle ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం you have to take either B or C as right angle. A తీసుకున్న ప్రాబ్లం ఏం లేదు. Now we are given that cos A is 12/13. Actually the formula for cos is adjacent side by hypotenuse. What is adjacent side of A? It's actually AB. Hypotenuse is AC. So మనకి AB by AC ratio ఇచ్చాడు. This is equal to 12/13. నేను example problem discuss చేసినప్పుడు కూడా చెప్పాను. When you are given ratio, it does not mean that AB is 12 and AC is 13. 12, 13 కూడా కావచ్చు. But they can be more than one value. అలా రేషియోస్ ఇచ్చినప్పుడు we have to take the help of a positive integer. Then we write AB is equal to 12k and AC is equal to 13k. K అనే కదా, you can use A, B, C or any
positive integer. Here k is a positive integer. 120 by 130 is okay, right? 1200 by 1300 is okay. So ratio kabatti simplest terms lo express chestar. Then you have to take the help of a variable. Now we are given AB is 12k, AC is 13k. Now we have to find BC. మనకి ఏదైతే సైడ్ మిస్ అయిందో ఆ BC సైడ్ మనం ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. Let us take the help of again Pythagoras theorem. So from Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. That means 13k whole square is equal to AB or 12k whole square. Let us keep BC as BC. You can take it as X also, no problem. 13k whole square is 169k square. 12k square is 144k square. BC square is BC square. Now let us transpose 144k square to the other side. Then BC square is 169k square minus 144k square. This is 25k square, which means BC is equal to square root of 25k. Then it is 5k. So manaki missing third side kuda vachindi 5k. Now you find sin A. What's the formula for sine of an angle? Opposite side by hypotenuse. Manu A ki angle rasna. Opposite side of A is BC. So BC by AC. BC is 5k. AC is 13k. K will be cancelled. You will have 5 by 13. Now let us find the next one. What is the next one you have to find? Tan of the angle. Tan is opposite side by adjacent. Opposite side is BC. Adjacent side is AB. Which means you have 5k divided by adjacent side is 12k. So this is k and k will be cancelled. You have 5 by 12. Right? Now let us move on to the next problem. If 3 tan A is equal to 4, then find sin A and cos A. ఇది కూడా యాక్చువల్గా ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లాంటిదే, క్వశ్చనింగ్ తేడా ఉందంతే. సో 3 tan A is equal to 4, then find A, sin A and cos A. So we are given that 3 tan A is equal to 4. అంటే tan A ని 3 తో మల్టిప్లై చేస్తే 4 వచ్చిందంట. సో దిస్ ఇస్ లైక్ 3x is equal to 4, then x will be 4 by 3. ఈ 3 tan A ని మల్టిప్లై చేస్తుంది. Let us transpose it to the other side. Then tan A becomes 4 by 3. ఇటువైపు మల్టిప్లై చేస్తున్న 3 అటు వెళ్తే డివైడ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్. ఇన్ ద ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం మనకి cos A ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంలో tan A ఉంది మన దగ్గర. సో వీ హ్యావ్ tan of the angle which is equal to 4 by 3. So let us take the help of a right angle triangle. So tan is actually opposite side by adjacent side. Here A opposite side BC by AB which is equal to 4 by 3. Let us once again we have to take the help of a positive integer. Then BC will be 4k, AB will be 3k where k is a positive integer. So we are given BC 4k, AB 3k. Now you have to find AC. Manaki question lo hypotenuse value ledu. Let us find the value of hypotenuse using Pythagoras theorem. So from Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. AC ledu man daggara. So let us keep it AC as AC and AB will become 3k whole square and BC in place lo మనం 4k whole square, right? 3k whole square becomes 9k square, 4k whole square becomes 16k square. 9k square plus 16k square will be 25k square. So మన దగ్గర AC square ఉంది. When you transpose square to the other side, you will have square root. అంటే AC is equal to square root of 25k square, which will be 5k. So మనకి third value కూడా వచ్చేసింది. Now we have to find sin A. Sin is actually opposite side by hypotenuse. A కి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. We are writing the values for A. So A కి opposite side BC, hypotenuse AC, which is 4k by 5k, then it will be 4 by 5. Next one, cos A. Cos A is adjacent side by hypotenuse. This is AB by AC, which means 3k by 5k. K and k will be cancelled. You will have 3 by 5. It's very simple. Now let us move on to the next problem. This is your next problem. If angle A and angle X are acute angles such that cos A is equal to cos X, then show that angle A is equal to angle X. ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఎగ్జాంపుల్ 3లా ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ ప్రాబ్లం ఎట్లా సాల్వ్ చేసామో మనం, ఎగ్జాంపుల్ 2లా ఉంటుంది. సో టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్ 2 ఆల్రెడీ మనం ట్యూటోరియల్ 2లో డిస్కస్ చేసాం. మీరు ఆ ట్యూటోరియల్ 2కి వెళ్ళి ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లం మీరు రివైజ్ చేసినట్లయితే ఇది చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలరు. యాంగిల్ ఏ అండ్ యాంగిల్ ఎక్స్ ఆర్ ఎక్యూట్, దట్ మీన్స్ దే ఆర్ లెస్ దాన్ 90 degrees. ఈ కండిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్, పోతే యాక్చువల్గా హైయర్ క్లాసెస్లో నేర్చుకుంటూ పోతారు. రైట్ నౌ వీఆర్ గివెన్ 2 రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్, ట్రయాంగిల్ ఏబీసీ అండ్ ట్రయాంగిల్ XYZ. యాక్చువల్గా క్వశ్చన్లో ఇట్లాంటి ఏమీ ఉండవు, మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి మనం డ్రా చేసుకుంటున్నాం. కాస్ ఏ కాస్ ఎక్స్ ఈ రెండు ఈక్వల్ అని ఇచ్చాడు. మనం ఆ రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. దట్ మీన్స్
If cos of an acute angle is equal to cos of another acute angle, then the two values of the angle should be equal. Now what's the actually formula for cos? Cos is actually adjacent side by hypotenuse. First triangle lo adjacent side AB, hypotenuse AC. That means AB by AC is equal to, here adjacent side is XY and hypotenuse is XZ. This is equal to XY by XZ. This is our kitchen value. So a ratio will always equal to a constant. It can be 1 by 2, 3 by 4 or 10. So we'll take it as equal to some constant K. Now you observe these two ratios. These two ratios, I'll transpose this XY to this side and AC right side. Then you will have AB by XY will be equal to AC by XZ. This is same procedure example 2 kuda follow him. Now you observe this two ratios. AB by XY. AB is the base of the first triangle and XY is the base of the second triangle. Ee rendintiki ratio is equal to AC by XZ. Ante rendu triangles lo hypotenuse ratios ki equal. So we have that ratio of two sides of the triangles are equal. ఇప్పుడు మనం చేయబోయేది ఏంటంటే రెండు ట్రయాంగిల్స్ సిమిలర్ అని ప్రూవ్ చేయబోతున్నాం. దానికోసం we have to prove that BC by YZ అంటే మిగిలిన థర్డ్ సైడ్ యొక్క రేషియో కూడా ఈ రెండు రేషియోస్ కి ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. That is what we are going to do. Right. Now this AB by XY is equal to AC by XZ. You have to take it as equation 1. ఎందుకంటే మనం దీన్ని ఫర్దర్ గా యూజ్ చేస్తాం. Now you consider this first part. ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ లో మనకి ఏముంది? AB by AC is equal to XY by XZ is equal to K. Now I'll take individual values. First మనం AB by AC ని K కి ఈక్వల్ అని తీసుకుంటాం. That is the first thing you have to do. Now ఇక్కడ AC AB ని డివైడ్ చేస్తుంది. When you transpose it to the other side, it will multiply K. So AB will be equal to K into AC. Right? Keep it in your mind. Now you take the other one. XY by XZ ఇప్పుడు మళ్ళీ K కి ఈక్వల్ చేసాం అనుకోండి. Then you will have XY by XZ is equal to K. Now ఇప్పుడు ఈ డివైడ్ చేస్తున్న XZ అటు వెళ్తే K ని మల్టిప్లై చేస్తుంది. That means XY is equal to K into XZ. So AB is equal to K into AC. XY is equal to K into XZ. ఈ రెండు వాల్యూస్ మనం యూజ్ చేస్తాం. Now let us consider the triangles once again. Now in these two triangles మనకి ఈ AB by XZ is equal to AC by XZ and AB by XY ఈ రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయి. Now I want the third side ratio. So let us take the Pythagoras theorem from the first triangle. ఈ రెండు triangles లోనే Pythagoras theorem అప్లై చేస్తాం. We have AC square is equal to AB square plus BC square. మనకి BC square కి రిలేషన్ కావాలి. So BC square becomes AC square minus AB square. So this will be AC square. ఇప్పుడే మనం ముందు చేసిన దాంట్లో AB is equal to K into AC అని వచ్చింది. So in place of this AB, I have written K into AC. So K into AC whole square ante K square AC square. So BC square is equal to AC square minus K square into AC square. ఈ రెండిట్లోని K square common. So when you take out K square, you will have 1 in AC square of, ఈ రెండిట్లోని AC square common. So AC square common తీస్తే you will have BC square is equal to AC square of 1 minus K square. So BC ఉన్నటువంటి square root transpose చేస్తే you will have BC is equal to square root of AC square into 1 minus K square. So AC square లో square root cancel అయితే you will have AC into 1 minus K square. Now let us consider the Pythagoras theorem from the second one. Same steps repeat అవుతాయి. XZ square is equal to XY square plus YZ square. I want YZ square. So YZ square is equal to XZ square minus XY. కానీ మనకి XY వాల్యూ K into XZ అని వచ్చింది. So YZ square is equal to XZ square minus K square into XZ square. XZ square రెండింటిలోని కామన్, you will have YZ square is equal to XZ square of 1 minus K square. So square ని ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే you will have YZ is equal to XZ of 1 minus K square. Now we have BC and YZ. So ఈ రెండిటికి రేషియో కనుక్కోవాలి మనం. So BC by YZ is equal to AC into 1 minus K root of 1 minus K square by XZ into root of 1 minus K square. So 1 minus K square and 1 minus K square common factor కాబట్టి will be cancelled. Then we have BC by YZ is equal to AC by XZ. This is our second equation. From our first equation we got that AB by XY is equal to AC by XZ. This is our first equation. Now ఇప్పుడు recent గా వచ్చిన second equation ఏం చెప్తుంది? BC by YZ is equal to AC by XZ. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే in these two equations right hand sides are equal. That means AB by XY and AC by XZ, these are all actually
ఈక్వల్. ఈ రెండు కూడా ఒకే రేషియోకి ఈక్వల్ వచ్చినాయి మనకి. ఫ్రమ్ దిస్ యాక్చువల్గా మనం యూక్లిడ్స్ పాస్టులేట్స్లో నేర్చుకున్నాం, థింగ్స్ ఈక్వల్ టు ద సేమ్ థింగ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ అనదర్. ఏబీ బై ఎక్స్వై ఏసీ బై ఎక్జెడ్కి ఈక్వల్. అదేవిధంగా బీసీ బై వైజెడ్ కూడా ఏసీ బై ఎక్జెడ్కి ఈక్వల్. దట్ మీన్స్ దిస్ ఏబీ బై ఎక్స్వై అండ్ బీసీ బై వైజెడ్ ఆటోమేటిక్గా రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. మళ్ళీ ఈ రెండు ఏసీ బై ఎక్జెడ్కి ఈక్వల్ కదా. ఫ్రమ్ దట్ వీ కెన్ సే దట్ ఏబీ బై ఎక్స్వై is equal to BC by YZ and this in turn is equal to AC by XZ. That means the ratios of all the three sides are equal. So AB by XY. So bases యొక్క రేషియో, అదేవిధంగా హైట్స్ BC by YZ, ఇది అదేవిధంగా హైపోటెన్యూస్, ఈ త్రీ సైడ్స్ యొక్క రేషియోస్ ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ అవుతాయో ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ హ్యావ్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్. So what is the corresponding angle of angle A? It's actually angle X. Therefore, we write that angle A is equal to angle X because in similar triangles, corresponding angles are equal. So, మీరు ఎగ్జాంపుల్ 2 ఇదే విధంగా ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 ఈ రెండు ఒకేలా ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. కొంచెం కాన్సెప్చువల్గా క్లిష్టమైన విషయం ఇది, రైట్? సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ ట్యూటోరియల్ విల్ డిస్కస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 and question number 8. This is your tutorial, assignment for today. I have given 2 problems. Solve these 2 problems and post the answers to me as early as possible. Thank you.